Hello all, welcome back to our channel. In this class, we are going to discuss about properties of definite integral. So here we establish some important properties which considerably facilitate the evaluation of many definite integrals. First of all, let us see what is property 1. So property 1 is change of variable does not change the value of integral. Property 1. Change of variable does not change the value of integral. That is integral over a to b f of x dx is equal to integral over a to b f of t dt. So here the variable of integration is x. So here the variable of integration is t. సో ఎక్స్తో చేసిన టీతో చేసిన ఆన్సర్ మనకి సేమ్ వస్తుంది అనేది మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ 1. నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ 2. Interchange the limits changes the sign of the integral. ఇంటర్చేంజ్ ఆఫ్ లిమిట్స్ అంటే మీనింగ్ ఏ నుంచి బి రాస్తే బి నుంచి ఏ రాయడం అని అర్థం. ఇంటర్చేంజ్ ఆఫ్ లిమిట్స్ చేంజెస్ ద సైన్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్. It means integral over a to b f of x dx అనేది యాక్చువల్ క్వశ్చన్. ఇఫ్ యూ రైట్ ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ b to a to bని రివర్స్లో రాస్తే ఇట్ విల్ బికమ్ ప్లస్ సైన్ మైనస్ అవుతుంది, మైనస్ సైన్ ప్లస్ అవుతుంది. f of x dx. Now property 3. So here the decomposition of the range of integration is property 3. Decomposition of range of integration. What is mean by decomposition? అంటే splitting into 2 or more parts. So if integral over a to b f of x dx ఉందనుకోండి, ఏ టు బి అనే ఇంటర్వెల్ని 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయడమే డీకంపోజిషన్, ఆర్ 3 పార్ట్స్ ఆర్ 4 పార్ట్స్. సో హియర్ ఐ హ్యావ్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 పార్ట్స్. సో ఏ టు బి ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ ఏ టు సి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ప్లస్ సి టు బి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్. So dividing one interval into 2 or more parts is known as decomposition of range of integration. This is known as property 3. Now we shall move on to property 4. So property 4 is integral over a to b f of x plus or minus g of x dx is equal to ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ ఏ టు బి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్. ఇది ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు లీనియారిటీ ప్రాపర్టీ. హియర్ ఏ టు బి జీ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్. దిస్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ నోన్ యాజ్ లీనియారిటీ ప్రాపర్టీ. సో హియర్ ఎన్ని ఫంక్షన్స్ ఉన్నా అన్ని ఫంక్షన్స్కి కలిపి ఒకటే ఒక ఇంటిగ్రేషన్ సింబల్ ఉంటే అన్నిటికీ ఇంటిగ్రేషన్ సింబల్ సపరేట్ రాయండి అనేదే లీనియారిటీ ప్రాపర్టీ. సో హియర్ ఇన్ దిస్ ఇంకో ప్రాపర్టీ కూడా ఉంది, ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ ఏ టు బి కే ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే అనేది కాన్స్టాంట్ ఉంటే బయటికి రాయొచ్చు. సో కే బయటికి రాసేయండి. ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ ఏ టు బి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్. సో
So here property 5. సో ప్రాపర్టీ 4లో మనకి 2 ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి, లీనియారిటీ ప్రాపర్టీ. లీనియారిటీ ప్రాపర్టీ మీన్స్ ఎనీ ఫంక్షన్, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నా అన్నిటికీ కలిపి ఒకటే ఇంటిగ్రేషన్ సింబల్ ఉంటే దెన్ వీ కెన్ రైట్ సపరేట్లీ ఇంటిగ్రేషన్ సింబల్స్ విత్ దే ఫంక్షన్స్. ఇక్కడ సెకండ్ వన్ ఏంటి, కాన్స్టెంట్ ఉంటే కనుక బయటికి రాయొచ్చు అనేది సెకండ్ వన్. నౌ వీఆర్ మూవింగ్ ఆన్ టు అవర్ ఫిఫ్త్ ప్రాపర్టీ విచ్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ విచ్ విల్ be very useful for solving the questions in our exercise. So when the lower limit is 0 and the upper limit is a, then we should write it as integral over 0 to a f of x dx is equal to integral over 0 to a f of upper limit minus x into dx. కంపల్సరీ లోయర్ లిమిట్ 0 ఉండాలి, అప్పర్ లిమిట్ నాన్ జీరో ఉండాలి. సో అప్పుడు వీ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ function of upper limit minus x into dx. So this property is usually used for evaluating a definite integral when the integrand is a trigonometric or logarithmic function of x and the limits are 0 and pi by 2. So this integrand can also be used as a product of x and trigonometric function of x and the limits are 0 to pi. Now let us move on to our property 6. So here integral over 0 to a f of x dx is equal to, so lower limit is 0, upper limit non-zero ఉన్నప్పుడు then we can also write as 1/2 into integral over 0 to a f of x plus f of a minus x into dx. So this is known as arithmetic mean of these two functions f of x and f of a minus x ki arithmetic mean తీసుకుంటే sum of two functions divided by 2. Property 7. So here the definite integrals can be easily evaluated when the integrand is either even function or odd function. Therefore the definition of even function and odd function అనేది చూడాలి ఫస్ట్. ప్రాపర్టీ 7 రావాలి అంటే, బికాస్ ప్రాపర్టీ 7 చూడండి, -a2 ప్లస్ a విచ్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ప్రాపర్టీ 5 అండ్ ప్రాపర్టీ 7, -a2 ప్లస్ a f of x dx is equal to 2 into integral 0 to a f of x dx when f of x is even equal to 0 when f of x is odd. So property 7 is most important to solve the questions in our exercise. So f of x అనేది ఈవెన్ ఫంక్షన్ అయితే then we should write the formula as 2 into integral 0 to a f of x dx. When f of x odd అయిందనుకోండి then we should write directly as 0. సో హియర్ ఈ ప్రాసెస్ ఎప్పుడు యూస్ చేయాలి అంటే లిమిట్స్ కంపల్సరీ -a2 ప్లస్ a ఉన్నప్పుడు మాత్రమే. అంటే -1 to +1, -2 to +2, -3 to +3, so on. So first of all let us discuss what is even function and what is odd function and how to check whether a function is even or odd. A function f of x is said to be even function if it satisfies one condition, that is f of minus x is equal to f of x. If we put or if we replace x with minus x then you have to get that same function only. For example, x square is equal to f of x. So if you put in place of x minus x then you will get minus x whole square is equal to f of minus x. Minus x whole square చేసినా కూడా ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ వస్తుంది కాబట్టి మనకేమొచ్చింది, మైనస్ పెట్టినా కూడా మళ్ళీ సేమ్ ఫంక్షన్ వచ్చింది. therefore x square is even function. Similarly cos x తీసుకోండి, cos x is equal to f of x. So if cos of minus x తీసుకుంటే
f of minus x, అంటే in place of x we have to replace minus x. కాస్లో మైనస్ ఎక్స్ ఉంటే ప్లస్ అవుతుంది, సో ప్లస్ కాస్ ఎక్స్ అంటే మీనింగ్ మళ్ళీ అగైన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్సే వచ్చింది. దేర్ఫోర్ కాస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఆల్సో ఈవెన్ ఫంక్షన్. సో లైక్ దిస్ వీ కెన్ సీ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆన్ ఈవెన్ ఫంక్షన్. సో ఈవెన్ ఫంక్షన్ అంటే డెఫినేషన్ ఏంటి? ఏ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ సెట్ టు బి ఈవెన్ ఫంక్షన్ ఇఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫర్ ఆల్ ఎక్స్. Since cos of minus x is equal to cos x, therefore cos x is an even function. Similarly, x square, x power 4, sec x, etc. are even functions. Now let us see odd function. A function f of x is said to be odd function if f of minus x is equal to minus f of x. So here if you take one example, x is equal to f of x. If we replace x with minus x, then you will get f of minus x is equal to minus f of x. So f of x వచ్చింది కానీ మైనస్ వచ్చింది. Similarly, if you consider another example, x power 3 is equal to f of x. If you replace x with minus x, then you will get x power minus 3. Minus of cube చేస్తే you will get only minus x power 3. అంటే మైనస్ వచ్చింది, f of x కూడా వచ్చింది. అంటే f of minus x చేస్తే you are getting minus f of x. Therefore, x cube is also odd function, x is also odd function. Similarly, if you consider sin x is equal to f of x. So here sin of minus x తీసుకుంటే f of minus x, సైన్లో మైనస్ ఉంటే బయటకు వస్తుంది. సో మైనస్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? మైనస్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. సో ఎఫ్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనే కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది. దేర్ఫోర్ sin x, tan x are said to be odd functions. Similarly, x cube plus x, x power 5, sec x, cosec x are said to be odd functions. So by this we can say if integral over minus a to plus a f of x dx is equal to అన్నప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈవెనా కాదా చెక్ చేయండి. ఒకవేళ ఈవెన్ ఫంక్షన్ అవుతే we should go for a formula 2 into integral 0 to a f of x dx. If f of x odd అని వచ్చింది అనుకోండి, then we should write directly 0 as our answer. Now property 8 is integral over 0 to 2a. ఇప్పటి వరకు 0 to a వచ్చింది, ఇప్పుడు 0 to 2a f of x dx is equal to, here also you are having two cases, 2 into integral 0 to a f of x dx if it satisfies one condition, that is f of 2a minus x is equal to f of x. Similarly, we should write 0 directly if f of 2a minus x is equal to minus f of x. This property is also similar to that property 7. So here the limits are 0 to 2a. అక్కడ ప్రాపర్టీ 7లో లిమిట్స్ మైనస్ ఏ టు ప్లస్ ఏ. సో ఇక్కడ 0 to 2a లిమిట్స్ అయినప్పుడు దెన్ వీ షుడ్ గో ఫర్ అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ ఎక్స్, దట్ ఈస్ 2a మైనస్ ఎక్స్ చేస్తే వీ షుడ్ గెట్ వన్ క్వశ్చన్ దట్ ఈస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్సే రావాలి. సో ఇప్పుడు అలా వచ్చిందంటే దెన్ వీ షుడ్ గో ఫర్ ఫార్ములా 2 into integral 0 to a f of x dx. అదర్వైజ్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వచ్చింది అనుకోండి, దెన్ వీ షుడ్ రైట్ డైరెక్ట్లీ 0. ప్రాపర్టీ 9, integral over 0 to 2a f of x dx is equal to integral 0 to a f of x dx plus integral 0 to a f of 2a minus x into dx. So here also
we are splitting this function into two functions, that is 0 to 2a is splitted into 0 to a plus 0 to a. So here first 0 to a we should write f of x. In the second function we should write upper limit minus x into dx. Now our last property, which is 10th property, is here integral over 0 to n into a f of x dx. So here 2a, 3a, 4a, 5a, so on, it can be written as n into integral 0 to a f of x dx. So directly we can write n into integral 0 to a f of x dx when it satisfies one condition. That condition is f of x is equal to f of a plus x అయినప్పుడు మాత్రమే, అంటే మీనింగ్ f of x is equal to f of upper limit plus x. So these are the 10 properties which are very useful to solve the questions using properties of integrals in your exercise. So here you can see evaluate using properties of definite integrals. So this is the second part of your exercise, evaluate using properties of definite integrals. So in the last class we have discussed about part 1. So here this is part 1, evaluate the following integrals without using any property. So here these are all the questions we have discussed in our earlier class. Now we are going to discuss about evaluate using properties of definite integrals. Here up to now we have discussed about different properties of integrals. Here we are having only 10 properties of definite integrals. So from these we are using only property 5 and property 7. So by using property 5 and property 7 we can solve all the questions related to this type. So here we are having total total 21 bits. So up to this we are discussing now. So here our question is integral over 0 to pi by 2 under root sin x by under root sin x plus under root cos x into dx. Here we have to use one property to evaluate this integral. So here the property we are using is property 5. So what is that property 5? You can see here. Property 5 is integral over 0 to a f of x dx ఉంటే గనక then we should write integral over 0 to a f of a minus x into dx రాయొచ్చు. అంటే మీనింగ్ ఏంటి, కంపల్సరీ లోయర్ లిమిట్ 0 ఉండాలి, అప్పర్ లిమిట్ నాన్ జీరో ఉండాలి. సో హియర్ ఆల్సో లోయర్ లిమిట్ 0 ఉంది, అప్పర్ లిమిట్ నాన్ జీరో ఉంది. దెన్ వీ షుడ్ గో ఫర్ ప్రాపర్టీ 5. సో వీ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ integral over 0 to pi by 2 under root of sin pi by 2 minus x by pi by 2 minus x ఎందుకు రాసాము, అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ ఎక్స్ రాయాలి. అప్పర్ లిమిట్ ఎవరు, pi by 2. సో అండర్ రూట్ సైన్ pi by 2 minus x plus under root cos pi by 2 minus x into dx. So here we used property 5 అని రాయాలి ఎగ్జామ్లో. కంపల్సరీ ప్రాపర్టీ ఏంటో కూడా రాయాలి. సో ఏ ఇంటిగ్రల్ 0 to pi by 2 అండర్ రూట్ సైన్ pi by 2 minus x sin pi by 2 minus x cos pi by 2 minus x. x ప్లేస్లలో pi by 2 minus x రాసాం. ఎందుకు pi by 2 రాసామంటే అక్కడ pi by 2 ఇచ్చాడు కాబట్టి. సో ఇప్పుడు pi by 2 అంటే ఎన్ని డిగ్రీస్, 90 డిగ్రీస్. సో సైన్ 90 మైనస్ ఎక్స్ ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు. సైన్ 90 మైనస్ ఎక్స్ అనేది ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లో ఉంటుంది. 90 మైనస్ టీటా 90 ప్లస్ టీటా అనేది టేబుల్ ఫామ్ ఉంది. ఆ టేబుల్ ఫామ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాము. సో 90 మైనస్ టీటా అనేది ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లో ఉంటుంది. ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లో ఆల్ రేషియోస్ ఆర్ పాజిటివ్. అంటే సైన్, కాస్, టాన్, సెక్, కొసెక్, కాట్ అన్నీ కూడా పాజిటివే ఉంటాయి. అంటే దెన్ వీ కెన్ గో ఫర్ ఇంటిగ్రల్ 0 to pi by 2 అండర్ రూట్. బట్ 90 అనేది ఆడ్ యాంగిల్ కాబట్టి 90 వస్తే దెన్ వీ షుడ్ రైట్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ సైన్ కాస్
So cos x by under root cos x plus under root sin x dx. So here first of all we should consider the given question as equation 1. After using property 5 we have got using 0 to pi by 2 under root cos x by under root cos x plus under root sin x వచ్చిన ఆన్సర్ని సెకండ్ ఈక్వేషన్ అనండి. ఇచ్చిన క్వశ్చన్ మా ఫస్ట్ ఈక్వేషన్, వచ్చిన ఆన్సర్ సెకండ్ ఈక్వేషన్. నౌ వీ హ్యావ్ టు యాడ్ ఈక్వేషన్ 1 అండ్ ఈక్వేషన్ 2. ఈక్వేషన్ 1 ప్లస్ ఈక్వేషన్ 2. Therefore you will get integrand I is equal to, here also integrand I is equal to, so LHS యాడ్ చేయాలి, RHS యాడ్ చేయాలి. Therefore I plus I is equal to integral over 0 to pi by 2 under root sin x plus under root cos x dx plus integral over 0 to pi by 2 under root cos x by under root cos x plus under root sin x dx. So here after adding equations 1 and 2, then you have to take LCM. So here I plus I will become 2i is equal to integral 0 to pi by 2. So here we are using property 4. So property 4 ఏం చెప్తుంది, ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ a to b సమ్ ఆఫ్ టూ ఫంక్షన్స్ ఆర్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ టూ ఫంక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు దెన్ వీ కెన్ రైట్ సపరేట్లీ. సపరేట్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు సమ్ రాయొచ్చు. సో అదే ప్రాపర్టీ యూస్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. ఈ రెండు ఫంక్షన్స్కి ఒకటి లిమిట్ ఉంది, 0 to pi by 2 0 to pi by 2 అండ్ రెండు ఫంక్షన్స్కి కలిపి ఒకటి లిమిట్ రాయొచ్చు యూజింగ్ ప్రాపర్టీ 4. సో ఇక్కడ ప్రాపర్టీ 4 యూస్ చేస్తే అండర్ రూట్ sin x ప్లస్ అండర్ రూట్ cos x అనేది ఎల్సిఎం. సో ఇక్కడ డినామినేటర్స్ రెండు సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి దెన్ వీ కెన్ యాడ్ డైరెక్ట్లీ న్యూమరేటర్స్, దట్ ఈజ్ అండర్ రూట్ sin x ప్లస్ అండర్ రూట్ cos x. So after adding then you are having numerator same ఉంది, denominator same ఉంది. Therefore we can cancel both numerator and denominator, then you will get only 1 here. So 2i is equal to integral over 0 to pi by 2 1 into dx. Therefore one integration is x. After getting integration answer you have to put the limits 0 to pi by 2. So here upper limit minus lower limit substitute cheyandi. In place of x you have to put pi by 2 minus, in place of x you have to put 0 lower limit. So pi by 2 minus 0 is pi by 2. So RHS pi by 2 వచ్చింది, LHS 2i వచ్చింది. Therefore 2 నీటి పంపించేసేయండి. I is equal to pi by 2 into 2 will become pi by 4. Therefore our question ki answer ఏంటి అంటే pi by 4. So our next question is integral 0 to pi by 2 sin power 20x by sin power 20x plus cos power 20x. sin ki power ఎంత ఉన్నా cos ki power ఎంత ఉన్నా the process is same. పవర్తో రిలేషన్ లేకుండా ప్రాసెస్ మాత్రమే చూడండి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ డైరెక్ట్లీ యూ హ్యావ్ టు assume it as I. So I అనండి, ఈక్వేషన్ 1 అనండి, దెన్ యూస్ ప్రాపర్టీ 5. సో యూజింగ్ ప్రాపర్టీ 5 చేయడం వల్ల I is equal to ఇంటిగ్రల్ 0 to pi by 2. ప్రాపర్టీ 5 ఏంటి, అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ ఎక్స్ రాయొచ్చు. అప్పర్ లిమిట్ pi by 2 కాబట్టి సైన్ ఆఫ్ pi by 2 మైనస్ ఎక్స్, పవర్ 20 ఉంది, పవర్ 20 రాయండి, బై సైన్ ఆఫ్
pi by 2 minus x again power 20 plus cos of pi by 2 minus x power 20 into dx. So here again sin 90 minus x is cos x. Here also sin 90 minus x is cos x. Cos 90 minus x will become sin x. Therefore I is equal to 0 to pi by 2 cos power 20x by cos power 20x plus sin power 20x into dx. Second equation. So here first of all our question is I is equal to integral 0 to pi by 2 sin power 20 by sin power 20 plus cos power 20 is our question. So after using property 5, the question has modified into 0 to pi by 2 cos power 20 by cos power 20 plus sin power 20. So first of all we have to assume the question into equation 1. After getting the transformed question, then we have to assume it as equation 2. Now the process is adding equations 1 and 2. Add equation 1 plus equation 2. Therefore you will get I plus I is equal to LHS plus LHS RHS plus RHS 0 to pi by 2 sin power 20x by sin power 20x plus cos power 20x into dx plus integral 0 to pi by 2 equation 2 రాయాలి ఇక్కడ equation 1 రాసాం cos power 20x by cos power 20x plus sin power 20x dx. So here LHS plus LHS equation 1 plus equation 2. So here I plus I will become 2i is equal to integral 0 to pi by 2. Here you have to use property 4. Property 4 ఏంటి 2 ఇంటిగ్రేషన్స్కి కలిపి ఒకటే ఇంటిగ్రేషన్ సింబల్ రాయడం. So here sin power 20x plus cos power 20x by sin power 20x plus cos power 20x dx. So here we have taken LCM. Denominators రెండు సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి LCM తీసుకోండి. సింపుల్గా న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ క్యాన్సిల్ చేయండి because both the numerator and denominators are same. Therefore you will get only equation 2i is equal to integral 0 to pi by 2 1 into dx. So here integration of 1 is x. After getting x you have to put the limits 0 to pi by 2. Upper limit minus lower limit అంటే pi by 2 minus 0 equal to pi by 2. Therefore 2ని ఇక్కడ పంపించేయండి I is equal to pi by 2 into 2 is pi by 4 is our final answer. Now let us move on to our next property using property 7. Here property 7 అని ఎలా గుర్తుపట్టాలి ఇంటిగ్రేషన్కి సింబల్ -1 to +1 ఉంది అంటే -a to +c అనే లిమిట్స్ ఉన్నప్పుడు కంపల్సరీది ప్రాపర్టీ 7 అని గుర్తుపట్టాలి. సో హియర్ log of f5 minus x by 5 plus x into dx అనేది క్వశ్చన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ -a to +c ఇచ్చినప్పుడు we should check that function is even function or odd function. We have to assume that f of x is equal to log of 5 minus x by 5 plus x into dx. So here we are checking f of x is even or odd. So in order to check f of x is even or odd, we should replace x with minus x. So f of minus x is equal to log of 5 into minus x పెడితే minus into minus plus x అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా 5 minus x. సో ఇక్కడ log of ఇక్కడ రివర్స్ అయినా చూడండి ఫస్ట్ 5 minus x 5 plus x ఉండాలి. ఇక్కడ మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ ఏంటి 5 plus x divided by 5 minus x ఉంది. మనకు ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది లాగరిథమ్స్లో log of
a by b can be written as minus of log of b by a. లాగరిథమ్స్లో న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ ఇంటర్చేంజ్ అయినప్పుడు వీ షుడ్ పుట్ మైనస్. సో ఆ ప్రాపర్టీ యూస్ చేస్తే 5 మైనస్ ఎక్స్ పైకి వెళ్ళాలంటే వీ షుడ్ కీప్ మైనస్. సో మైనస్ లాగ్ ఆఫ్ 5 మైనస్ ఎక్స్ బై 5 ప్లస్ ఎక్స్. సో బై దిస్ వీఆర్ గెట్టింగ్ మైనస్. ఇది మొత్తం యాస్టీస్ మళ్ళీ క్వశ్చనే కదా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. సో మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. సో ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ తీసుకుంటే మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వచ్చింది. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? దేర్ఫోర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఆడ్ ఫంక్షన్. ఆడ్ ఫంక్షన్ అయినప్పుడు దెన్ వీ షుడ్ రైట్ డైరెక్ట్లీ అవర్ ఆన్సర్ యాజ్ -1 to +1 log of 5 minus x by 5 plus x into dx is equal to, directly we should write 0. Since f of x is odd function, we are having 0 as our answer. And real. Our next question is integration of -π/4 to +π/4 log of 1 minus sin x by 1 plus sin x into dx. So here also we have to assume f of x as our question log of 1 minus sin x by 1 plus sin x. So here also we have to put in place of x minus x is equal to log of 1 minus sin of x place lo minus x pettandi by 1 plus sin of x place lo minus x pedithe we are getting f of minus x is equal to log of 1. Sin lo minus unte bayitiki vastadi. So minus into minus is plus by 1 మైనస్ బయటకు వస్తే 1 ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ సైన్ ఎక్స్. సో ఇక్కడ గమనించాలి, న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ అయింది, డినామినేటర్ న్యూమరేటర్ అయింది. సో ఇవి రెండు ఇంటర్చేంజ్ అవ్వాలి అంటే లాగరిథమ్స్లో ఉన్న ప్రాపర్టీని యూస్ చేయండి. సో ఈ ప్రాపర్టీ అగైన్ యూస్ చేస్తే లాగ్ ఆఫ్ ఏ బై బి అనేది ఇంటర్చేంజ్ అవ్వాలంటే వీ షుడ్ కీప్ మైనస్. సో ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ లాగ్ ఆఫ్ ఈ 1 మైనస్ సైన్ ఎక్స్ పైకి వెళ్తుంది, 1 ప్లస్ సైన్ ఎక్స్ కిందికి వస్తుంది. సో 1 మైనస్ సైన్ ఎక్స్ బై 1 ప్లస్ సైన్ ఎక్స్. సో ఇక్కడ చూడండి అగైన్ క్వశ్చనే వచ్చింది కదా. క్వశ్చన్ అంటే ఏమనుకున్నాం మనం? ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. దేర్ఫోర్ ఎఫ్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ పెట్టినా కూడా వీఆర్ గెట్టింగ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్, బట్ మైనస్ వచ్చింది, మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. దేర్ఫోర్ వీ షుడ్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఆడ్ ఫంక్షన్. Therefore f of x is odd function. Since it is odd function, we should write directly as -π/4 to +π/4. f of x dx is equal to 0 is our final answer. And real. Here our next question is -π/2 to +π/2 cos x dx అన్నారు. సో ఇక్కడ -a to +a అనే లిమిట్ ఉంది కాబట్టి దెన్ వీ షుడ్ గో ఫర్ ఈవెన్ ఫంక్షన్ ఆడ్ ఫంక్షన్ చెక్ చేయండి. లెట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ ఎక్స్. సో ఎఫ్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ కాస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. సో హియర్ కాస్లో మైనస్ ఉన్న కాసే అవుతుంది. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? డైరెక్ట్ మనకి క్వశ్చనే వచ్చింది. క్వశ్చన్ అంటే ఏంటి? ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. సో హియర్ ఎఫ్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ పెట్టిన ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ రావడం వల్ల వీ షుడ్ కాల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ యాజ్ ఈవెన్ ఫంక్షన్. సిన్స్ ఇట్ ఈస్ ఈవెన్ ఫంక్షన్ వీ షుడ్ గో ఫర్ ఏ ఫార్ములా 2 into ఇంటిగ్రల్ 0 to a. 2 into ఇంటిగ్రల్ 0 to a అంటే ఎవరు ఇక్కడ? π/2. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎవరు? కాస్ ఎక్స్ డిఎక్స్. So 2 into integration of cos x is directly sin x. Limits 0 to π/2. ఫస్ట్ అప్పర్ లిమిట్ అప్లై చేయండి, తర్వాత లోయర్ లిమిట్ అప్లై చేయండి. 2 into sin π/2 మైనస్ sin 0. సో 2 into sin 90 is 1, sin 0 is 0. So 2 into 1 is 2.
Our next question is integral over -2 to +2 x square minus 4x plus 3 into dx. So here first f of x is equal to x square minus 4x plus 3 is our function. So f of minus x పెట్టారనుకోండి మైనస్ ఏ టు ప్లస్ ఏ ఉన్న ప్రతిసారి we should check whether it is even function or odd function. So here even or odd check చేయాలంటే we should put in place of x minus x. So minus x whole square plus 4 into minus x plus 3. So minus x whole square చేసిన plus x square అవుతుంది. Minus into minus plus 4 into x is 4x plus 3. సో మనకి క్వశ్చన్ వచ్చిందా అంటే క్వశ్చన్ రాలేదు. చూడండి ఎక్స్ స్క్వేర్కి ఎక్స్ స్క్వేర్ వచ్చింది, బట్ -4xకి +4x వచ్చింది కాబట్టి సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. అంటే హియర్ వీ కెనాట్ సే వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఈవెన్ ఫంక్షన్ ఆర్ ఆడ్ ఫంక్షన్. దేర్ఫోర్ వీ కెన్ సే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ నైదర్ ఈవెన్ ఫంక్షన్ నార్ ఆడ్ ఫంక్షన్. సో నైదర్ ఈవెన్ నార్ ఆడ్ వచ్చినప్పుడు డైరెక్ట్లీ వీ షుడ్ గో ఫర్ ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ఈజ్ -2 to +2 x స్క్వేర్ minus 4x plus 3 into dxని డైరెక్ట్లీ ఇంటిగ్రేట్ చేయండి. సో ఎక్స్ స్క్వేర్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే x³ 3 -4ని చేయము, ఎక్స్ని చేస్తే x² 2 ప్లస్ 3ని చేస్తే 3x. వచ్చిన తర్వాత లిమిట్స్ -2 to +2 అప్లై చేస్తే విల్ గెట్ ఫస్ట్ అప్పర్ లిమిట్ పెట్టాలి, తర్వాత లోయర్ లిమిట్ పెట్టాలి. ఎక్స్ ప్లేస్లో 2 పెట్టండి, అంటే 2³ ఈజ్ 8/3 మైనస్ 2 1s are 2 2s are 2 into 2 square is 2 into 2 square is 8, 4 into 2 is 8 plus 3 into 2 is 6. సో ఇదంతా అప్పర్ మైనస్, లోయర్ చేస్తే -2 హోల్ క్యూబ్ ఎంత -8/3 -2 స్క్వేర్ చేస్తే +4 అవుతుంది. +4 into -2 is -8 again, -3 into 2 is 6. So here 8/3, 6 minus 8 is -2, minus plus 8/3 again -8 minus 6 will become -14, -14 into minus is +14. So here 8/3 will become 16/3. 14 minus 2 is 12. ఇక్కడ ఎల్సిఎం తీసుకోండి 3, 12 2s are 24, 12 3s are 36 plus 16 46 52/3 ఈజ్ అవర్ ఫైనల్ ఆన్సర్. సో ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నైదర్ ఈవెన్ నార్ ఆడ్ అనే కేసు చూసాం. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈవెన్ ఫంక్షన్ అయినప్పుడు చూసాం, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆడ్ ఫంక్షన్ అయితే కూడా చూసాం. అంటే ప్రాపర్టీ 5 ప్రాపర్టీ 7కి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. నౌ లెట్ us discuss some more questions. Now we are going to discuss about proofs related to properties of definite integrals. So first proof is prove that integral over 0 to pi/4 log of 1 plus tan theta into d theta is equal to pi/8 into log 2. So here LHS తీసుకుంటే మనకు RHS రావాలి. So let us consider LHS as I is equal to integral 0 to pi/4 log of 1 plus tan theta into d theta. Equation 1. సో ఇక్కడ లోయర్ లిమిట్ 0 ఉంది, అప్పర్ లిమిట్ నాన్ జీరో ఉంది కాబట్టి కంపల్సరీ వీ షుడ్ గో ఫర్ ప్రాపర్టీ 5. యూజింగ్ ప్రాపర్టీ 5 we'll get I is equal to integral 0 to pi/4 log of 1 plus tan theta can be written as upper limit minus theta. So that is pi/4 minus theta into d theta. Pi/4 minus theta can also be expanded as I is equal to integral over 0 to pi/4 log of 1 plus tan pi/4 minus theta అని tan a minus b ఫార్ములా రాయొచ్చు. సో tan ఆఫ్ a minus b ఫార్ములా ఏంటి, tan a minus tan b. tan a అంటే ఎవరు tan pi/4 minus tan b అంటే tan theta by 1 plus
tan a ఇంటూ tan b రాయొచ్చు. సో tan a అంటే tan π/4, tan b అంటే అగైన్ tan θ క్లోజ్ dθ. సో ఇక్కడ tan a మైనస్ b ఫార్ములా రాసాము. ఇక్కడ చూడండి tan a మైనస్ b లాగా ఉంది. tan a ప్లేస్లో π/4 ఉంది, b ప్లేస్లో θ ఉంది. సో tan a మైనస్ tan b బై 1 ప్లస్ tan a ఇంటూ tan b. ఇక్కడ I ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ 0 to π/4 log ఆఫ్. సో మనకి tan π/4 అంటే tan 45 అని తెలుసు. tan 45 వాల్యూ ఈజ్ 1. సో 1 మైనస్ tan θ బై 1 ప్లస్ tan θ ఇంటూ dθ. సో ఇక్కడ ఎల్సిఎం తీసుకోండి. I ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ 0 to π/4 log ఆఫ్ 1 plus tan theta is LCM. So 1 into 1 plus tan theta is 1 plus tan theta plus 1 plus tan theta 1 plus tan theta ఉంది కాబట్టి directly we can write 1 minus tan theta dθ. Therefore plus tan theta minus tan theta will get cancelled. You will get I is equal to integral 0 to π/4 log of 2 by 1 plus tan theta dθ. Now it is in the form of log of a by b. Log a by b can be written as log a minus log b. So it is equal to integral 0 to π/4 log a ante log 2 dθ minus integral 0 to π/4 log b log of 1 plus tan theta into dθ. బట్ లాగ్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ tan θ dθ అనేది క్వశ్చన్. చూడండి క్వశ్చన్ ఇంటిగ్రల్ 0 to π/4 లాగ్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ tan θ dθ అనేది క్వశ్చన్. సో క్వశ్చన్ని మనం ఏమనుకున్నాం, ఐ అనుకున్నాం. సో ఐతో రిప్లేస్ చేయండి. therefore I ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ 0 to π/4 log 2 dθ మైనస్ ఐ. సో ఇక్కడ మైనస్ ఐని ఇటు పంపించేస్తే ఆర్హెచ్ఎస్లో ఉన్నాయి, ఎల్హెచ్ఎస్కి వస్తే ఇట్ విల్ బికమ్ ప్లస్. సో ఐ ప్లస్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ 0 to π/4 log 2 dθ. log 2 అనేది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి బయటికి రాయొచ్చు యూజింగ్ ప్రాపర్టీ 4. బయటికి రాస్తే 0 to π/4లో ఓన్లీ 1 ఉంటుంది. therefore it is equal to log 2 minus 1 in integrate చేస్తే you'll get theta because with respect to theta వేస్తున్నాం కాబట్టి 0 to π/4. therefore log 2 minus upper limit minus lower limit చేస్తే you'll get π/4 minus 0. ఇక్కడ I plus I is 2i. therefore 2i is equal to π/4 minus 0 is π/4 log 2 minus π/4 log 2 into ఇది. This is into. therefore log 2 into π/4. ఈ 2ని కూడా కిందికి పంపించండి. it will become π/8 into log 2. therefore I is equal to π/8 log 2 which is known as RHS, right hand side. therefore LHS equal to RHS, hence proved. So like this, using properties of integrals, we are having worked examples. So after solving the problems in exercise, you have to solve all these example problems. So here example 1 is about minus pi to plus pi, which is property 7. Example 2 is all about property 7 only, that is minus a to plus a. So here example 3 is about property 5. So you can see how many times it has been repeated. So similarly you can see all the questions related to example 5 only. So example problems kuda chala important, chala saal repeat aina questions ivi. So these are using example property 5. So ivanni property 5. So example 5 is also property 5. property 5 property 7 related questions మాత్రమే ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ కూడా property
5 యూస్ చేయాలి. సో ఇక్కడ ప్రాపర్టీ 5. So this problem I have explained now. This is one question which is important to your exam. This is also property 5. This is also property 5. Property 5. సో ఎక్సైజ్కి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ డిస్కస్ చేసాము. సో ప్రాపర్టీ 5తో రిలేటెడ్ ఉన్నవి, ప్రాపర్టీ 7తో రిలేటెడ్ ఉన్నవి మాత్రమే ఉన్నాయి. సో బై దిస్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ అవర్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ డెఫినైట్ ఇంటిగ్రల్స్. నౌ యూ హ్యావ్ టు డూ యువర్ ఎక్సైజ్ యాజ్ యువర్ homework now. Now by this we have completed our properties of definite integrals and also we have completed our 3rd unit. Now let us move on to our 4th unit in our next class. By this we have ended up our class. Thank you all.